by the name. Prabhuji, 10th verse. 10th. Yes. Text number 10, 14th chapter, 3 modes of nature. Rajas tamas cha vibhuya sattvam bhavati bharata. Rajas sattvam tamas chaiva tamas sattvam rajas tatha. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sometimes the mode of passion becomes prominent, defeating the mode of goodness, O son of Bharata. And sometimes the mode of goodness defeats passion, and at other times the mode of ignorance defeats goodness and passion. In this way, there is always competition for supremacy. तो ये जो 3 गुण हैं, ये हमेशा प्रधान होने की कोशिश करते रहते हैं. कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है, कभी सत्वगुण प्रधान हो जाता है, और कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है. तो दूसरे मोड्स को डिफीट करके अपने आप को सुप्रीम बनाने की कोशिश करते ही रहते हैं. इसलिए हमारे सबके अंदर ये 3 गुणों का जो कॉम्बिनेशन है, वो एवरीबडी इज हैविंग दिस 3 गुणास कॉम्बिनेशन. साउंड आप म्यूट कर लीजिए. So these 3 modes, we are made of these 3 modes only. In somebody, the mode of goodness is in much quantity, and others are less. Somebody's in somebody's consciousness, the mode of passion is more. In somebody's case, the mode of ignorance is more. So these all the permutations and combination, we are made of that. So these modes, they want to become supreme. Sometimes they are defeating the other 2 and they are becoming supreme. This always a tendency is this, because these modes of nature are the, what are they? These modes of nature are performer. They are the karta, they are the prakriti, they are doing the action. So this body is doing the action. When the mode of passion is prominent, the modes of goodness and ignorance are defeated. When the mode of goodness is prominent, passion and ignorance are defeated. And when the mode of ignorance is prominent, passion and goodness are defeated. So everybody wants to supersede others. This is always the tendency. So this is always the combination is happening. And this competition is always going on. Therefore, one who is actually intent on advancing in Krishna consciousness has to transcend these 3 modes. The prominence of some certain mode of nature is manifested in one's dealings, in his activities, in eating, etc. तो अगर हमें इस झंझट से बाहर निकलना है तो क्या करना होगा? ये कंपटीशन हमेशा लगा हुआ है. I want to go first, I want to take first position. Sometime ignorance, sometime passion, sometime goodness. So what we have to do? Advancing in Krishna consciousness. One has to chant. So by taking to Krishna Bhakti, we are transcending these modes. We are coming to which mode? Krishna consciousness. So in the Sanskrit, what we say that? Above the modes? Sattva. Who is speaking? Sita. So Shuddha Sattva. Yes. So that above the modes, the mode called Shuddha Sattva stage. It is also called Vasudeva state. It is always also called pure goodness.
Above goodness is pure goodness, and that is Shuddha Sattva stage. That is a transcendental stage. So this Krishna consciousness is bringing us all there, the Shuddha Sattva stage. That is a target. That is our destination, to reach to that stage. So one is actually sincere, actually serious on advancing. He will transcend all these modes, because all the modes are binding. All three are binding. None of them is good. All are binding the conditioned soul towards the darkest region of ignorance. We are binding ourselves. So the prominence of some certain mode of nature is manifest in one's dealing. तो हमें कैसे पता चलता है? हमारे एक्शन से, हमारे खान पान से, हमारे डीलिंग से पता चल जाता है कि कौन से मोड में है ये आदमी. All this will be explained in the later chapters. But if one wants, he can develop by practice the mode of goodness and thus defeat the modes of ignorance and passion. One can similarly develop the mode of passion and defeat goodness and ignorance. Or one can develop the mode of ignorance and defeat goodness and passion. तो जो जिसमें सुपरसीड करना चाहता है दूसरे मोड्स को डिफीट करके उसमें आगे बढ़ जाता है. This is the tendency is there. Although there are these three modes of material nature, if one is determined, he can be blessed by the mode of goodness, and by transcending the mode of goodness, he can be situated in the pure goodness, which is called the Vasudeva state, a state in which one can understand the science of the God. By the manifestation of particular activities, it can be understood in what mode of nature one is situated. तो हमें अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, प्रगति करना है. आगे तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से हमें भक्ति करके शुद्ध सत्व में जाना है, प्योर गुडनेस में जाना है, वासुदेव स्टेट में जाना है. वहां पर हम भगवान का जो विज्ञान है उसको हम समझ सकते हैं. तो ऐसा करके हम जान सकते हैं कि कौन से गुण में आदमी स्थित है, क्या उसकी कॉन्शियसनेस है, क्या उसका बिहेवियर है, कि क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी भावना क्या, उसका चित्त क्या है, वो हमें पता चल जाएगा. टेक्स्ट नंबर 11. सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वम् इति उता. Translation and purport by Srila Prabhupada. The manifestation of the modes of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by knowledge. तो सतोगुण कब एक्सपीरियंस होता है? जब हम हमारे जो शरीर के 9 गेट्स जो हैं वो सारे ज्ञान से पूरे सुसज्जित हो जाए. Then we can experience the mode of goodness, satogun. We can experience that time. Because this body is known as the city of 9 gates. There are 9 gates, 9 holes are there. This is the sharir, deha, the body. All the holes be illuminated by knowledge. There are 9 gates in the body: 2 eyes, 2 ears, 2 nostrils, the mouth, genital, and the anus. In every gate, when the symptom of goodness is illuminated, it should be understood that one has developed the mode of goodness. तो हर एक होल में, हर एक गेट में तो गुडनेस का साइन होना है, नॉलेज का साइन होना है, तो उसको पता चल जाता है ये सतोगुण में आ गया है, ब्राह्मणिकल कल्चर में आ गया है. He is on the Brahminical stage. In the mode of goodness, one can see things in the right position, one can hear things in the right position, and one can taste things in the right position. One becomes cleansed inside and outside. In every gate, there is development of the symptoms of happiness, and that is a position of goodness. तो जो सतोगुण में है वो अच्छी तरह चीजें अच्छी तरह देखता है, अच्छी तरह सुनता है और अच्छी तरह आस्वादन भी करता है. उसका सारा बिहेवियर, सारा उसका एक्शंस पूरा गुडनेस में रहता है. He is on the right position.
और वो शुद्ध हो जाता है अंदर और बाहर से। कैसे हम साफ हो सकते हैं? अंदर और बाहर से कैसे साफ हो सकते हैं? Outside by taking bath, inner by chanting, practicing devotional service. तो इसलिए अपने एक्सटर्नल्स को भी साफ रखना है. Then should have the external good clean surroundings. Take a bath. Our all where we are staying, wherever the office, our house should be clean, and our inside, our internal consciousness should be clean by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare हरे राम 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 हरे। If you are not chanting, your consciousness will not be clean. प्रभु जी भक्तों का साथ, भक्तों की संगति से भी तो वो सारा कुछ कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गया है. चैंटिंग है। चैंटिंग करने से क्या होता है? जो मंत्र है कहाँ पर जाता है? Where this mantra is going? हृदय में जाता है, हार्ट में। तो क्या करता है वहां पर जाकर? वहां जाके हार्ट के जो जितने भी कलमश है, कॉन्टामिनेशंस हैं, उन सबको बाहर निकाल देता है। Because every day we are meeting materialistic people, so every day we are contaminating ourselves. So every day we have to clean ourselves. जैसे हम रोज नहाते हैं, उस तरह ये मन को भी नहाना है, क्योंकि मन रोज गंदा हो जाता है. रोज हम इतना जो कलमश लेकर आते हैं, इतना जो अनर्थ है वो आता है कि हम जनसंगत से सारा एसोसिएट करते हैं. So we have to purify our mind every day, our heart every day. चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन. चित्त का मार्जन करना है, उसको क्लीन करना है, साफ करना है अपने आप को every day by this Krishna consciousness, by chanting Hare Krishna. Next verse. साउंड ऑन है, ऑन कर लीजिए. लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम संस्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभा. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O chief of the Bharatas, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, uncontrollable desire, hankering and intense endeavor develop. तो सारा जो जगत है वो इसमें फंसा हुआ है. What is this? What is this? रजोगुण में फंसा हुआ है सारा में. तो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रजोगुण प्रधान है. The mode of passion is prominent in this whole world, in this whole earthly planet. This mode of passion is prominent because everybody is working. Student is studying, college people are doing their studies, businessman is doing their business, service class is doing their service. Everybody is doing some work. So this work pradhan, rajoguna pradhan, mode of passion pradhan. So when this thing is there, then the increase is there, the rajoguna, then what will happen? The symptoms of great attachment will develop with the mundane things, with the materialistic things. So much attachment you will develop that. So आसक्ति हो जाएगी भौतिक चीजों में. Uncontrollable desire, जो डिजायर कंट्रोल नहीं हो रही, भौतिक इच्छाएं जो है ना, कंट्रोल नहीं हो रही. अनकंट्रोलेबल डिजायर, cannot control, out of control. That kind of desires are there. Hankering is there. You are always hankering for some things. Give me this, give me this, give me this, give me this. Always this hankering kind of behavior is there. And intense endeavor develop. संस्कृत में क्या बोलते हैं इंटेंस एंडेवर को? Intense endeavor means. सुबोध अग्रवाल जी.
In Sanskrit, what we say? Intense endeavor. क्या हरे कृष्णा प्रभु, आप एक बारी प्रश्न रिपीट करेंगे? Intense endeavor को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आरंभा, No, not arambha. प्रवृत्ति आरंभा। एक हिंट देता हूं आपको, ये रूप गोस्वामी जी ने अपने उपदेशामृत में बताया हुआ है। This is the first sloka of Upadeshamrita. अत्याहार, हाँ, नेक्स्ट वर्ड क्या है? अत्याहार प्रजल्पा। नो नो नो, अत्याहार के बाद कौन सा वर्ड आता है? अत्याहार अत्याहार के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है? अत्याहार प्रजल्पा तो नहीं है प्रभु? नहीं, अत्याहार के बाद आता है प्रयासाश्चा। प्रयास, प्रयास, यस। इसलिए याद करने श्लोक, प्रयासाश्चा अत्याहारा प्रयासाश्चा जनसंगश्च लौल्यम च। This is prayasa means over endeavor, intense endeavor for mundane materialistic things will kill your bhakti, will destroy your bhakti. Shadbir bhaktir vinashyati, सारा भक्ति का विनाश हो जाता है अगर ये ज्यादा कार्य करें भौतिक चीजों के लिए। 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम कर रहे हैं। Intense endeavor, this is called the mode of passion. This world is made of this mode of passion, rajoguna, prayasascha. They are working. They are driving a vehicle at a 200 speed, and you ask them, where are you going? They don't know. They are a crazy madman. It's a madness actually. One in the mode of passion is never satisfied with the position he has already acquired. He hankers to increase his position. If he wants to construct a residential house, he tries his best to have a palatial house, as if he would be able to reside in that house eternally. तो कभी वो संतुष्ट नहीं होता। ये जो डिससेटिस्फेक्शन है, ये रजोगुण का स्वभाव है, इसलिए मटेरियलिस्टिक क्वालिटी है दिस डिससेटिस्फेक्शन। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय लाइफ, आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट दिस, आई वांट दैट। नाउ आई एम हैविंग 2 BHK house, I want 3 BHK, then 4, then 5, then 10, then 100 rooms I need. I have 1 car, I want 5 cars, 10 cars. So this lust and greed, this kama and lobha is going on increasing more and more and more and more. So this is the problem. Is not this called never satisfied. Is always dissatisfied with the current position. He wants to hanker more and more. We have made a residential house, and he wants to have a very palatial house, a very more luxurious house. जैसे उसको पूरा जन्म, है ना, 100 जन्म उधर ही रहना होता है उसको, है ना। मैं इसको वर्ल्ड को छोड़ के जाना है एक दिन, यहाँ सेटल नहीं होना है। You should have a pessimistic attitude with this world, Prabhupada says. Pessimistic attitude means, somebody can explain? Pessimistic attitude. Yes, Janki ji. Non-belief in God. No, pessimistic attitude. What is that meaning? भगवान में विश्वास नहीं रखता वो। नहीं. One should have a pessimistic attitude with this material world. What is the meaning of this statement? Not be ये attached होना चाहिए मन only. में कि ये संसार दुखालयम है, इसको छोड़ के जाना ही है, Yes, इसको ज्यादा लगाव नहीं करना इसमें। yes. You should not try to settle down in this world. This is a jail. Scripture says this is a prison. This is a jail. You should not settle down in jail. So always have a pessimistic attitude with this world. I want to get rid of this world.
This is such a troublesome world, miserable world, temporary world. My actual world is Krishna's world, spiritual world. That's why everyone say, go back home, back to Godhead, back home, back to Krishna. गलती से आ गए दोबारा वापस जाना है अपने घर में, तो यहाँ पर सेटल होने की कोई जरूरत नहीं है ना, तो हमें भगवान के धाम में जाना है. And he develops a great hankering for sense gratification. There is no end to sense gratification. He always wants to remain with his family and in his house and to continue the process of sense gratification. There is no cessation of this. All these symptoms should be understood as a characteristic of the mode of passion. तो इंद्र तृप्ति की और साधन ढूंढता रहता है, और इच्छाएं और वासनाएं. तो इंद्र तृप्ति का कोई सीमा नहीं है इसकी. There is no end to this gratification. How much you can do. A bigger sense gratification. I want to become Krishna. I want to become Lord. This much degree of sense gratification we can hanker after. और वो अपने घर में रहना चाहता है, अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, इंद्र तृप्ति करता रहना चाहता है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है. अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त janasya moho mahamameti. So this kind of bondage is going on life after changing bodies. Millions of bodies you have changed. So this is all the rajoguna is there. This is all the mode of passion. Aprakasho apravittischa pramado moha evacha tamasi etani jayante vivridhe kuru nandana. Translation and purport by Srila Prabhupada. O son of Kuru, when there is an increase in the mode of ignorance, madness, illusion, inertia and darkness are manifested. तो जब तमोगुण इंक्रीज होता है तो क्या आता है, ये सारी चीजें आती हैं. पागलपन, ब्रह्म माया, लेजीनेस, अंधकार, ये सब कुछ एक्टिव हो जाता है. The mode of ignorance आता है. When there is no illumination, knowledge is absent. One in the mode of ignorance does not work by a regulatory principle. He wants to act whimsically for no purpose. Even though he has the capacity to work, he makes no endeavor. This is called illusion. Although consciousness is going on, life is inactive. These are the symptoms of one in the mode of ignorance. तो वहां पर कोई ज्ञान ही नहीं है, वहां पर सिर्फ अंधकार है. No knowledge, no illumination. Knowledge is absent over there. तो वो कोई नियम पालन नहीं करते हैं. Unregulated life. Regulated means you are waking up at this time, going to work at this time, you are having lunch at this time, having dinner at this time. This is called a regulated schedule. This mode of ignorance is not following any kind of regulation. Is a pakka irregulated person and is out of whims is working for no purpose. There is no aim, there is no goal. For no purpose is living. This kind of attitude is maintaining. Although he has a capacity to work, शक्ति है, काम नहीं कर रहा है. जब माया में है, वो ब्रह्म में है, चेतना है, बट लाइफ एक तरह की वो इनएक्टिव लाइफ हो गई है, इनर्शिया हो गया है ना, लेजीनेस. दैट काइंड ऑफ लाइफ इज गोइंग ऑन. दिस इज कॉल्ड द tamoguna. So when we go for preaching, we meet these kind of people also. तो कितने तरह के लोग हैं ह्यूमन बीइंग में, हम पूछेंगे, वो बताएगा. मुझे क्या पूछा है माँ जी, कितने तरह की कॉन्शियसनेस है ह्यूमन कैटेगरी में? किरण शर्मा माता जी. उर्मिल मित्तल जी. कितनी तरह की कॉन्शियसनेस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में है? Conditional consciousness and
प्रभु जी हमें नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं वैसे मुझे पता, 1 मिनट आप मुझे टाइम दो। सोचिए सोचिए सोचिए, हाँ सोचने का टाइम दो। सोच के बताइए। कॉन्शियसनेस Consciousness or species, how many species are there in human form of life? कॉन्शियसनेस का मैं बताती हूँ। Or we can ask Sakshi Malhotra Mataji. साक्षी जी, तो इतनी बारी बताया ये आपको। हाँ जी प्रभु जी, आपने बताया है, ये मेरे को ध्यान है, सेशन के अंदर आपने बताया था कि कितनी प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है। एक बाहरी होती है, एक आंतरिक होती है, मेरा ख्याल है। एक Actually एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। No. वो तो शक्ति है ना प्रभु जी, बहिरंगा और अंतरंगा। हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं, कितनी स्पीशीज होती है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में? 4 lakhs। यस 4 lakhs प्रभु जी। यस, तो उर्मिल जी ने सोच के बता दिया अच्छे से, वेरी नाइस। सो देयर आर 4 लाख। कंफ्यूज नहीं रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। भी कोई क्वेश्चन है एकदम पूरा उसको आंसर पता होना है। प्रभु जी आज आपने कॉन्शियसनेस बोला ना, इसलिए कंफ्यूज हो गए। अगर आप लिविंग एंटिटी बोलते तो लिविंग एंटिटी, सॉरी, जो ह्यूमन फॉर्म्स है वो बोलते तो पता चलता। स्पीशीज का तो ध्यान था प्रभु जी मुझे भी, 4 लाख। हाँ, the species, the I told कॉन्शियसनेस नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं पता था। are according to consciousness only. The species are according to, varies according to consciousness. हाँ उस दिन आपने प्रभु जी समझाया था जब वो 4 lakhs का, हाँ आपने समझाया था कि कॉन्शियसनेस उसी हिसाब से है। वेरी अभी ट्रू। आपने रिसेंटली बताया था। हाँ अभी 3-4 दिन पहले बताया। हाँ 3-4 दिन पहले बताया था ये प्रभु चीज जी। हमें दिमाग में रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, We'll take the last verse, 14. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते. Translation and purport by Srila Prabhupada. When one dies in the mode of goodness, he attains to the pure higher planets. तो जो सत्वगुण में कोई किसी को मृत्यु प्राप्त होती है तो वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है उसको। प्रभु जी, I have a question. उसे Yes. कैसे, जीवात्मा को कैसे पता चलेगा that he was in the sattva good? He don't have to know actually. Shastras will tell, Guru will tell, Sadhu will tell. They are the judge actually. So they know what is what. So you follow the scriptures, then you will achieve the respective position, respective place. Your activities will determine in which mode you are living every day. So this is not our business that we determine in which mode we are living. That is a Guru, Sadhu, Krishna, Sadhu, they will determine what is happening. So we will reach to higher planets if we are dying in the mode of Satuguna. One in goodness attains, yes. One in goodness attains higher planetary systems like Brahmalok or Janalok, and there enjoys godly happiness. The word Amalan is significant. It means free from the modes of passion and ignorance. There are impurities in the material world, but the mode of goodness is the purest form of existence in the material world. तो सत्वगुण में करने से ये होता है, और उसमें वहां पर गॉडली हैप्पीनेस है हायर प्लैनेटरी सिस्टम में, जो कि रजोगुण और तमोगुण से परे है। तो इसलिए इस जगत, जो दूषित जगत है, कलमश वाला जगत है, उसमें ये सत्वगुण जो है, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड. In this world, the purest form of existence is happening in the Brahmanical culture, in the Satoguna. That is the purest form in this world. There are impurities in the material world, but the mode of goodness, purest form. There are different kinds of planets for different kinds of living entities. Those who die in the mode of goodness are elevated to the planets where great sages and great devotees live.
इसलिए जो भक्ति कोई करता है और उसकी भक्ति की कोई पूरी नहीं होती है, तो वो कौन से कैसी जगह पे जन्म लेता है? प्रभु जी रजोगुण में। अच्छे परिवार में प्रभु जी, जहाँ पे भक्ति होती है उस परिवार में जन्म लेता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है बिंदु माता जी? There are two options are there. सेजिस के बीच में रहता है, सेजिस के बीच में जन्म लेता है ताकि वो अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सके। One option you have told that where the devotion is happening, that is the right answer. और one is this option, और दूसरा प्रभु एक जी और उसको अच्छे गुरु का साथ मिलता है, नहीं, उसको अच्छे गुरु का साथ मिलता है, तो आश्रय मिलता है। ऑलरेडी बिंदु माता ने बोल दिया। एक दूसरी ऑप्शन भी है, दिया है आगे चैप्टर में ना, पहले कुछ दिया था, मुझे लगता है 6th या 7th चैप्टर में दिया हुआ ये। there are two options. One is he will take a birth in the devoted family, और दूसरा ऑप्शन ये है ऐसे घर में रहेगा जहाँ पर कोई गरीबी नहीं है। तो प्रभु जी मैंने ये भी बोला था कि वो अच्छे घर में परिवार में जन्म लेगा। मतलब अच्छे का मतलब बताना, देयर इज नो फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, यस, देयर इज ऑलवेज aristocracy and so much luxury is there. Yes, so you don't have to earn money, already the money so much is there, you can practice devotion service. These are the two options. Those who are not have completed the bhakti, they will take birth in these two families in the next birth. So these people are also where the great sages and great devotees live, they will be elevated to that kind of planets, those who die in the mode of goodness. So this is a message for today and we will. प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जो विशुद्ध सत्व वाले होते हैं, जो ये गुडनेस के मोड से ऊपर होते हैं, आप बताया ना कि जो संसार में है वो तो अप टू गुडनेस जा सकते हैं, लेकिन जो विशुद्ध सत्व में चले जाते हैं वो किस धाम में जाते हैं फिर? वो तो ऑलरेडी धाम में है, वो जब अपना शरीर छोड़ेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी उनको। दे विल गो टू वैकुंठ लोका और गोलोक वृंदावन, because they are doing the bhakti, they have already transcended the modes, they are above the modes. Above the modes is the liberated life. Actually there are two kind of life. Conditional life is के धाम चले जाते हैं। above the modes you are a liberated person, Jivan Mukta stage. That's why this Krishna consciousness is taking us to Jivan Mukta stage. Is we are transcending the modes, going back home, back to Krishna. So we are training ourselves through this bhakti, this Shravan, Kirtan, through this bhajan. We are training ourselves to clean our consciousness. हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा, हम रामनवमी का दर्शन कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, राम जी का ब्लेसिंग्स लेना है, तो राम जी का महोत्सव आ रहा है। So I will just show you, wait for one.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare. I had been visiting ISKCON many times, but Bangalore ISKCON was just wow, and the festival went on very good. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna. I think the energy was good. Lots of people dancing all over the place and chanting the name of the Lord. You know, when a lot of people are praying together, I think you could feel that energy within the temple. I think that was brilliant. Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 रामनवमी महामहोत्सव की जय। राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की जय। श्री वृंदावन धाम की चंद्रोदय मंदिर की जय। हम ये फेस्टिवल मना रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है, संडे को फेस्टिवल है, तो पूरी तैयारी चल रही है, आपको आना है और कुछ सेवा की अपॉर्चुनिटीज हैं, आप सेवा कर सकते हैं भगवान के ड्रेस का, छप्पन भोग का, कैन ऑफर द सर्विसेज and please come for 10th April Sunday for Ram Navami Mahotsav. So we'll chant Ram's name now. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Here also Sita Ram is there. Every day we are chanting Sita Ram's name. Hare is Sita Maya only, and Ram is Lord Ram. So we'll chant Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. 1, 2, 3, start. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Naam Prabhu ki jai, जय Srila Prabhupada ki jai, जय Dham ki jai, जय Mandir ki jai, जय Ram जय Mahotsav ki jai, Nitai Gaur जय Hari Hari Bol. हरि हरि बोल Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna. जो नए devotees हैं वो every day they can come. Every day this session is happening, and you can send your details on my number. My number is 9900003622. Details भेज दीजिए और आप every day you can join this session. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। Hare Krishna. Prabhu ji. Thank you, Prabhu ji. Krishna. Vishnu ji, Anjali ji. हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा, साक्षी जी। Hare Krishna, Prabhu अभी ji. सबको वृंदावन आना है होली पे, तो आप आ नहीं पाए, इस बार ही मिस नहीं करना है आपको। एंड इट इज एक्चुअली वीकेंड, इट इज संडे। आप सैटरडे को आके संडे को वापस जा सकते हैं। डोंट मिस दिस opportunity. Come and receive these blessings. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu ji. हरे कृष्णा प्रभु जी। Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। Krishna, Joy ji, Hare Krishna. Yo.